Actually, Russian Federation disclosed fully its real face. It turned down all the masks, so even those who were kind of, let's say, leaning towards Russia, as a former president Zeman, for example, had to eventually condemn Russia. Аналогічна ситуація з цим розхитуванням внутрішньополітичної ситуації відбувається зараз і в Молдові, і в Німеччині, і в Сербії, що дає нам підставу вважати, що Росія, власне, є загрозою не лише для України, а і для всього вільного світу, для всіх демократичних інституцій. Ми маємо діяти спільно з усім світом, включно до того моменту, поки держава-агресорка, Російська Федерація, буде виключена все-таки з Ради безпеки ООН. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Centre and NGO Euro-Atlantikos. And I'm your host, Matt Wickham. The recent presidential election victory of former General Petro Pavel has marked a significant turning point in the domestic political landscape of the Czech Republic. This historical moment has introduced a new dimension to the electoral discourse, with foreign affairs and international politics dominating the conversation. The central issue at hand was the ongoing Russian aggression against Ukraine and the Czech Republic's role in providing support to its neighbour. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video. And don't forget to press subscribe to make sure you don't miss out on any of our videos in the future. General Pavel was a vocal supporter of Ukraine's cause, calling for increased assistance from the Czech Republic. He emphasized that Ukraine needed not only military aid, but also humanitarian and reconstruction support. This was in stark contrast to his opponent. His opponent's campaign centered on reducing or even limiting aid to Ukraine. General Pavel's victory, according to David Stulik, senior analyst at European Values, Czech Republic, highlights a shift in Czech foreign policy, signaling a greater emphasis on regional cooperation support for democratic values. Let's take a look. And the second important fact about this election is that it was a kind of a referendum on Ukraine in the Czech Republic, because General Pavel managed to obtain the historically highest support of in any elections, be the parliamentarian or presidential ones. Nobody has ever won such a high number of voters. And that's kind of an important fact showing that the Czech society is very much supportive of Ukraine. Many things have changed in our country, in the Czech Republic, during the last 2 years. Actually, Russian Federation disclosed fully its real face. It turned down all the masks, so even those who were kind of, let's say, leaning towards Russia, as a former president Zeman, for example, had to eventually condemn Russia, condemn Russian aggressive behavior. And that was kind of a most compromising thing that the Russians could do. They kind of weakened the positions of most pro-Russian forces, especially on the extreme right and left parts of the political landscape. And this kind of a Russian aggressive behavior very much reduced the Czech support for anything that could be labeled as pro-Russian. And for obvious reasons, most of these people eventually opted for the help and assistance for Ukraine. So actually, another very important factor that took place last year was the Czech presidency of the EU in the second half of 2022. And I must say that the Czech government did it best in coordinating the EU responses to Russian aggression, preparing, for example, different sanctions packages, or preparing the response to Russian energy hybrid war directed against Europe, especially in the autumn and winter seasons. So the Czech Republic very much helped to kind of cement that support for Ukraine at the EU level. And in many cases, it even had a very, I would say, proactive and leading role, like pushing through a kind of a postulate that Ukraine should be integrated into the European single market as much and as fast as possible. The so-called roadmap for this integration into the European single market
was promised or was embodied in the decision of the Foreign Affairs Council, or the Council of Ministers of Foreign Affairs, in December, still under the Czech presidency. So our country kind of emerged as another very vocal and strong advocate for Ukraine, for its European aspirations, for its future EU and NATO membership, because it's a general kind of a belief in the Czech Republic that Ukraine is providing us, Central Europeans, with extended security, that thanks to Ukrainian army, we have we can feel more safe in Central Europe. And therefore, any future Central European or European security architecture is kind of very closely linked with Ukraine. Without Ukraine, our security situation would be much weaker. And therefore, it is in the interest of such countries as Poland, Czech Republic, to see Ukraine as an EU and NATO member as soon as possible. So the Czech government is very actively promoting all possible, let's say, accelerated means for Ukraine to get into the EU. And this is a kind of, I would say, a widely shared sentiment that the most of the Czechs do not see Ukraine outside of these, let's say, European integration and security structures. So I think this is one of the largest changes in the Czech Republic that have been reflected in, for example, those recent presidential elections. The Czech Republic, located in the heart of Europe, has been a member of both the European Union and NATO for over a decade. Because of its strategic location, it has been able to better protect itself from Russian influence, better than other countries in the region such as Ukraine. Anastasiya Signaevska, co-coordinator of Hlas Ukrajiny, takes us on a brief journey through Czech Republic's rich historical experience as a country, its diverse population, and its distinct national memory, highlighting two fundamental key points that shape its identity. Перше, це абсолютна зрада під час Другої світової війни у Мюнхенській угоді, коли було окуповано, в принципі, частину Чехословаччини, це Судети. І в 1968 році ми знаємо, що на головну площу Праги приїхали радянські танки для того, аби, в принципі, придушити рух лібералізації комунізму. Тобто саме на ось цих ґрунтовних моментах і базується історична пам'ять чеського народу, який на сьогоднішній день саме завдяки власному досвіду, ось цьому протистояння і власній практиці стикатися обличчя з обличчям до агресора, саме завдяки цьому Чеська Республіка на сьогоднішній момент розуміє ось цю важливість підтримки України і важливість дистанціюватися, власне, від агресора, якою є Російська Федерація. Це проявляється насправді чим? По-перше, чеське громадянське суспільство зовсім недавно сказало своє рішуче так до оборони своєї країни. Це був вибір, власне, президента пана генерала Павела, який є колишнім генералом НАТО і який у своїй риториці, власне, підіймає ті питання, що Україна, яка борониться, вона захищає і НАТО, і ЄС, і, власне, весь вільний і демократичний світ. На жаль, в кожному суспільстві є ось цей такий прошарок, який є абсолютно податливий до впливів дезінформації, чим, власне, і користується Росія, запускаючи ось цю величезну машину пропаганди. Це, так як Піт сказав, це не лише ЗМІ, соцмережі і так далі, це і за рахунок підкупних політиків, які своїми ось цими наративами якихось власних політичних інтересів насправді несуть у маси ті позиції, які вигідні на сьогоднішній день для Росії. In the wake of recent anti-government rallies in Prague, discussions about the motives behind the protests are heating up. According to reports, protesters are making a series of demands, some of which include anti-government narratives, calling for a halt to the supply of weapons to Ukraine. During the latest protests in Prague,
Some protesters were spotted wearing Wagner symbols. They held up banners calling for negotiations with Putin and Russia and even an acceptance of conditions dictated by Russia. However, according to Signaevska, this segment of society does not represent the broader Czech population. The protests have sparked debate about the nature of the protest demands and the potential impact on the country's political landscape. Аналогічна ситуація з цим розхитуванням внутрішньополітичної ситуації відбувається зараз і в Молдові, і в Німеччині, і в Сербії, що дає нам підставу вважати, що Росія, власне, є загрозою не лише для України, а і для всього вільного світу, для всіх демократичних інституцій. Основне завдання взагалі цієї такої діяльності – це змістити фокус внутрішньо в країні з ситуації з підтримкою України на внутрішньополітичні проблеми самої країни. Зараз також досить важливо в цьому протистоянні є те, що чеське громадське суспільство здійснює активний тиск і підтримує абсолютно всі питання, які є зараз ключовими для України. Включно з вимогою більшої поставки зброї для України. З останнього є прийняття Сенатом резолюції щодо рекомендації виключення російських і білоруських спортсменів і недопущення їх до Олімпійських ігор в Парижі 2024 року. І до таких рішень влади, до такої, власне, сміливої і дієвої підтримки України, тобто ми бачимо, що тут не тільки висловлення глибокої стурбованості, яку нам демонструє ООН. Тут, власне, реальні дії. Саме основним пусковим механізмом тут є чеський громадський тиск. Тому що чеська громадськість абсолютно добре знає, що російська окупація не закінчиться на Україні. Чеське громадське суспільство знає, наскільки це погано є бути під російською окупацією, тому що коли в 68-му танки заїхали на Вацлавську площу, де зараз ось ці противладні мітинги використовують і портрет Путіна, і взагалі абсолютно незрозумілу символіку для Чехії. Ця сама площа, яка була окупована цими танками, вона насправді багато пам'ятає. І, власне, ось ці зрушення по важливим питанням і ось цей громадський тиск, він має бути від чеського суспільства, він має бути прикладом. Я вважаю, що він насправді є яскравим і він може слугувати прикладом для інших країн, як це варто робити. І це є мотивацією для інших країн здійснювати громадський тиск на свої уряди для підтримки України. І на сьогоднішній день ми не маємо права розслаблятись, якось йти на якісь абсолютно невигідні нам поступки, і ми маємо діяти спільно з усім світом, включно до того моменту, поки держава-агресорка, Російська Федерація, буде виключена все-таки з Ради безпеки ООН. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraine!